Hey guys, so welcome everyone. We are going to continue with your revision and we have seen the addition and subtraction of like fractions. So today we'll see the addition and subtraction of unlike fractions. Addition and subtraction of unlike fractions. So what are the like fractions and what are the unlike fractions? You know very well. The fractions which have equal denominators are known as like fractions, and the fractions which have unlike denominators or different denominators, they are known as unlike fraction. Getting? Now, question example number one is given to you. You have to add 2 upon 3 plus 1 upon 6. You have to add 2 upon 3 plus 1 upon 6. Now you can see here that here it is 3 and here it is 6. So these are the unlike denominators are not equal. So first, let us show the fraction 2 upon 3 by coloring two of the three equal parts on a screen. So please mute your sound, Pratik. Yeah, please. So one, two parts out of three are colored. Two parts out of three are colored. Getting? Similarly, you have learned to add and subtract fractions with common denominators. Like, so it is 1 upon 6. The 1 upon 6 upon घेतलं. So what we get here? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That is 4 parts out of 6. 4 parts out of 6. 4 parts out of 6. ना मी तुम्हाला थोडं सोप्या मेथडने जातो सांगायला याच्या आपल्या पुस्तकांपेक्षा आपण डायरेक्ट सोप्या मेथडने जाऊया लेट्स सी हियर प्लीज म्यूट योर साउंड एवरीबॉडी so we will सर कौन सा प्रॉब्लम सेट है so example number one example given to us is here. Yes. Add 1 upon 2 plus add 1 upon 2 and 2 upon 5. 1 upon 2 and 2 upon 5. So here the smallest common multiple of the two denominator is what? It is 10. 2 आणि 5 चा काय आता 2 च्या टेबल मध्ये 5 10 आता है 5 च्या टेबल मध्ये 10 येतं. दॅट मीन्स काय करायचं आपल्याला फर्स्ट फ्रॅक्शन जे आहे ना फर्स्ट फ्रॅक्शन 1 upon 2 त्याला मल्टिप्लाय करायचं 5 ने. कशा मल्टिप्लाय करायचं 5 ने. म्हणजे सेकंड फ्रॅक्शन आहे 2 upon 5 we have to multiply that fraction by 2. That fraction by 2. अभी 2 से क्यों multiply किया? Because 2 5s are 10 and 5 2 5s are 10. समझ? Therefore, what do you get here? 5 1s are 5. 2 5s are 10. 2 2s are 4. 5 2s are 10. That means आपण काय केलं आहे इथे डिनोमिनेटर आपण इक्वल केले. काय केले इक्वल डिनोमिनेटर्स वी हॅव इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. वी हॅव इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपण सारखे करून घेतले. So when you equalize the denominator, now it is very easy for you to proceed from this step. So 5 plus 4 is 9. 9 upon 10 is the answer. 9 upon 10 is the answer. So this is the example given to you. Now, अजून एक example 3 upon 8 plus 1 upon 16. 3 upon 8 plus 1 upon 16 here. Now you can see here 8 ला आपण convert करू शकतो 16 मध्ये. Right? We know that 16 is twice of 8. 16 is twice of 8. So second fraction आपल्याला काहीच करायचं नाही. We will keep the second fraction as it is. We'll keep the second fraction as it is. So 3 upon 8, the first fraction I will multiply the first fraction by 2, numerator and denominator, right? So what do you get here? 3 2s are 6, 8 2s are 16, and 1 upon 16, it will remain as it is. Now we'll add the numerators. 6 plus 1 is equal to 7, 7 upon 16, 7 upon 16 is the answer. Similarly, we can subtract. जिथे addition is subtraction, बाकी steps into same rather. Now we'll move towards the problem set 22 and question number 1. Problem set 22, question number 1, we are going to add. Atha we'll utilize the space available here, right? So question number 1, 1 upon 8 plus 3 upon 4. 1 upon 8 plus 3 upon 4. This is the question number 1. 1 upon 8 plus 3 upon 4. 1 upon 8 plus 3 upon 4. Now you can very well, you can see here, 4 can be converted into 2. Right? 8 is twice of 4. 4 दूनी 8 होता है. 4 2s are 8 होता है. Right? Therefore, we can
take the first fraction as it is. 1/8 ला काहीच करायचं नाहीये. You should keep it as it is. Then the second fraction can be converted. Second fraction ला convert करायचं. Therefore, you can multiply the second fraction by 2. You can multiply the second fraction by 2. Right? 4 to the 8. 4 to the. Therefore, next step is what? 1/8 plus 6/8. 1/8 plus 6/8. 1/8 plus 6/8. So what do you get here? 1 plus 6. 1 plus 6/8. Like fractions झालेला आता. Okay, these are the like fractions. You can add the numerators. 8 एकदाच घ्यायचा आहे. So 1 plus 6 is equal to 7. 1 plus 6 is equal to 7/8. 1 plus 6 is equal to 7/8 is the answer of question number 1. Let's go to next question. Question number 2. Yes, question number 2. Next question. 2/21. 2/21. Here, the question is what, guys? 2/21. 2/21 plus what? 3/7 plus 3/7. Yes, plus 3/7. That means what you need to do, guys, is 7 ला 21 करता है. We can convert this 7 into 21 by multiplying 3. 3 से multiplication करना. So we are going to multiply the numerator as well as denominator by 3. समझा? Right? Now, so what are the steps? काय steps बघा पुढे तुमच्या? Yes. So we can multiply the numerator, that is 3 by 3. And we can multiply the denominator 7 by 3. 7 by. So what do we get here? So 2/21. 2/21 plus this is a 9. This is a 9/21. This is a 9/21. So 2 plus 9 is equal to 11. 2 plus 9. 2 plus 9 is equal to 11/22. 2 plus 9 is equal to 11/22. Sorry, 11/21. Sorry, 11/21 is the answer. Question number 3 here. Question number 3. Now, if you see the question, now the 5 and 3, denominator मध्ये काय आहे? First fraction you have 2/5 and second fraction you have 1/3. So 5 and 3. The 3 च्या मध्ये 5 येत नाही, 5 च्या मध्ये 3 नाही येत. So what are you going to do in this method? काय करायचं तुम्हाला बघा. You have to multiply the first fraction. First fraction multiply करायचं आहे तुम्हाला. काय multiply करायचं आहे? By the denominator of the second fraction. का बरं denominator second fraction घ्यायचा? Because 5 चा किती होता इथे? 15. 5 चा किती होगा? 15. Then you have to multiply the second fraction by 5. Okay, because what? 5 म्हणजे काय? denominator of the first fraction. 3 आणि 5 या दोघांचा जो कॉमन मल्टिपल आहे, that is the 15. दोघांचा कॉमन मल्टिपल कितना है? 15 है. So to obtain 15 we need to multiply 5. 5 ला मल्टिप्लाय करायचं 3 ने and 3 को मल्टिप्लाय करने का 5 से. समजलं? राइट? सो चला आता इथून सोपं होईल तुम्हाला पुढे. यू कॅन डू दिस. इथून पुढे बघा काय आहे. 2 3 जा 6 येतं. 2 3 जा 6 plus 5 3 जा 15. 2 3 जा 6 plus 5 3 जा 15. Here 5 1 जा 5 upon 3 5 जा 15. 5 1 जा 5 upon 3 5 जा 15. Now you know that these fractions are like fractions. You can add the numerator, that is 6 plus 5. 6 plus 5 upon 15. That means 11/15 is your answer. 11/15 is your answer. So question number 4. थोड़ा fast ही हो गया. Question number 4 here. 2/7 plus 1/2. 2/7 plus 1/2. आता जो question number 3 जसा solve केला ना, similarly we are going to follow the 4 and 5. 4 and 5. So 2/7 plus 1/2
here multiply here also. So in this way you can see 2 1 is 7 sorry 7 and 2 याचा जो कॉमन मल्टिपल है वो है 14 किती आहे 14 किती आहे 14 14 that means what can you do here you are going to multiply by 2 to the first fraction and here you are going to multiply by the 7 that is second fraction. What do you get here 2 to the 4 upon 7 to the 14 plus 7 1 the 7 2 7 the 14. Now these are the like fractions. आता याचं addition करूया किती होणार तुमचं 4 plus 7 upon 4 plus 7 upon 14 4 plus 7 upon 14 that means 11 upon 14 is the answer 11 upon 14 is the answer. Last question में तुम्हाला फास्ट सांगतो जरा इथे 3 upon 9 and 9 upon 5. So first fraction ला multiply करायचा आहे by 5 and second fraction ला multiply करायचा आहे by 9 5 and 9 5 and 9. सर लिख के दिखाओ ना. Yes. Okay, chalo. Yes, question number 5. 3 upon 9. Please mute your sound. पहले sound mute करो. 3 upon 9 plus 3 upon 5. So first fraction multiply करायचा आहे 5. We are going to multiply because 45 is a common multiple. So here also 5. Here 9. किसे multiply करना 9. So what do you get here? 3 5 is 15 upon 45. 15 upon 45 plus 9 3 is 27 upon 45. Now these are the like fractions. It's addition करा. These are like fractions add करो. 15 plus किती आले 15 plus 27 15 plus 27 किती आले तुमचे 42. मी डायरेक्ट ऍड करतो 42 upon 45. चला पटकन थोडं सबट्रॅक्शन करूया. प्लीज डोंट म्यूट युअर साऊंड. सो अनम्यूट युअर साऊंड. क्वेश्चन नंबर 2 हियर सबट्रॅक्शन. सेम मेथड करायची आपल्याला. हियर you can convert 10 into 20. 10 ला 20 करून कन्वर्ट करू शकता. So what can you do here? The first fraction you are going to multiply the first fraction by 2. Second fraction ला असंच ठेवायचं. Minus 1 upon 20. Minus 1 upon 20. So what do you get here? काय मिळालं 3 to the 6 upon 20 minus 1 upon 20. 3 to the 6 upon 20 minus 1 upon 20. That means 6 minus 1. 6 minus 1 upon 20. 6 minus 1 कितना है? Yes बेटा बोलो. आपने उधर क्वेश्चन लिखा ना 3 upon 2 और 10 upon 3 multiply 2 और 10 multiply 2. हाँ. सर 1 है फिर इधर. इधर 1 है बेटा. ये वाला ना? ये ना? हाँ. अरे यहाँ पे लिया ना मैंने बेटा देखना. This is here. Okay. चलो. So you get 5 upon 20 is the answer. You get 5 upon 20 is the answer. अब इसको भी और अगर ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 upon 4. लेकिन ये नहीं लिया तो भी चलेगा. So your answer is 5 upon 4. चलो next question. Similarly, you can do this question number 2. My second step यहाँ पे ले रहा हूँ. 3 upon 4 will be kept as it is because the second fraction मध्ये जो 2 denominator आहे that can be converted into 4 by multiplying 2. So second fraction ला multiply करायचं आहे by 2. So what do you get here guys? काय मिळेल तुम्हाला इथे बघा. 3 upon 4 minus 2 upon 4 minus 2 upon 4. So you get the like fractions here. Now 3 minus 2 numerator जो subtraction करा 3 minus 2 upon 4. That means 1 upon 4 is the answer. 1 upon 4 is the answer. Yes, question number 3 बघा. मी तुम्हाला समजून सांगतो परत तुम्हाला समजेल. Question number 3 बघा. तुम्हाला बघा इथे काय करायचं आहे? तुम्हाला 7 ला 14 करायचं आहे. तर 7 ला तुम्ही 14 कसे करणार? तुम्ही त्याला मल्टिप्लाय करू शकता 2 ने. 7 2 is 14. आता डिनोमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे you should also multiply the numerator, right? चला. Now what are the steps guys? तुम्हाला सांगतो आधी लक्ष द्या मग मला विचारा प्रश्न. So the first fraction will remain as it is 6 upon 14
You are going to multiply the second fraction, that is 2 upon 7 by 2. 2 upon 7 ला multiply करायचा आहे 2 ने. So here you get this one. So 6 upon 14, 6 upon 14 minus 4 upon 14. समजलं आता? Minus 4 upon 14. आता हे दोन काय झाले लाईक फ्रॅक्शन झाले. काल तुम्हाला शिकवलं लाईक फ्रॅक्शनचं. You can directly subtract the numerator. Numeratorला तुम्ही subtract करू शकता. 6 minus 4 upon 14. That means 2 upon 14 is the answer. 6 minus 4 is 2. 2 upon 14 is the answer of question number 3. Last question, question number 4. 4 upon 6. 4 upon 6 minus 3 upon 5. 4 upon 6 minus 3 upon 5. So what you need to do guys here, तुम्हाला काय करायचं बघा इथे. Here 4 and 5. 4 and 5 जर बघितलं तुम्ही this one. 4 and 5 चा कॉमन मल्टीपल किती येतो 30. किती येतो 30. 6 का टेबल बोलना है, 5 का टेबल बोलना है, उसमें 30 आता है दोनों में. आता है ना 30, राइट? So 30 इथे कसं आहे ना तुम्हाला? हाँ सर. Yes. So please mute your sound. बघा लक्ष द्या. Yes, so you are going to multiply the first fraction ला multiply करायचा आहे 5 ने and second fraction को multiply करना है 6. fraction multiply करायचा है 6 ने. So what do you get here? 4 5s are 20, 4 5s are 20 minus 6 5s are 30, 6 5s are 30 minus 3 6 किती होतात 18, 3 6 किती होतात 18 minus 5 6 are 30, 5 6 are 30. समझा? So you get here 20 minus 18, 20 minus 18 upon 30. 20 minus 18 upon 13. That means 20 minus 18 कितना हो गया 2. 2 upon 30 is the answer. अभी समझा सबको बच्चा पार्टी. चल लास्ट क्वेश्चन बघा म्हणजे आपला प्रॅक्टिस सेट संपून जाईल. प्रॉब्लेम सेट 2 upon 7 minus 1 upon 4. 2 upon 7 minus 1 upon 4. So here 2 7 आणि 4 चं कॉमन मल्टिपल बघितलं आपण, that is 28. इथे तर 28. So 28 कसं आहे ना सांगा इथे मला. You are going to multiply the first fraction by 4 and you are going to multiply the second fraction by 7, right? So you get here 2 4s are 8, 7 2s are 7 4s are 28 minus 7 1s are 7, 2 8s 4 7s are 28. So here you get 8 minus 7 upon 28. 8 minus 7 upon 28. So finally your answer is 1 upon 28. Answer is 1 upon 28.